হ্যালো এভরিওয়ান। তো অনেক দিন পর আমি ফিরে এসেছি তোমাদের সবার মাঝখানে। আই এম জাস্ট अगेन ব্যাক। আর এইবারে আফটার আ লং গ্যাপ, রাইট, অনেক দিন পর এই সময়টার মধ্যে আমি এইটা ভেবেছি, একটু ব্যস্ততার মধ্যে ছিলাম, তো লাইভ ক্লাসেস নিয়ে প্রচণ্ডভাবে ব্যস্ত ছিলাম। তো এই সময়টার মধ্যে আমি এইটা ভেবেছি যে আমাদের সমস্ত চ্যাম্পিয়ন্সরা, সমস্ত স্টার্স অফ বেঙ্গল, রাইট, তো ল্যাঙ্গুয়েজ শুড নট বি আ ব্যারিয়ার। ভাষাটা যেন কোনো জায়গায় যেন বাধা হয়ে না সৃষ্টি হয়। তো আমি তোমাদের সমস্ত কনসেপ্টস আই উইল টিচ ইউ ইন ইংলিশ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আই উইল ট্রাই টু এক্সপ্লেন ইউ ইন বেঙ্গলি। আমি বোঝাবো, আমি শেখাবো, আমি চেষ্টা করবো কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করার। যার যে পড়াশোনা রিলেটেড যা যা দরকার সেইগুলো তোমরা সাবজেক্ট ওয়াইজ আমরা চেষ্টা করছি যাতে তোমাদের সবার জন্যে আপলোড করতে পারি। ওকে, সো টুডে we are going to learn a very different topic. ওকে, আজকে আমরা একটুখানি ডিফারেন্ট পড়াশোনা হয়ে গেছে, মানে এক্সামস হয়ে গেছে। সিবিএসসির maximum schools are having holidays, they are enjoying, or some of the schools are going to face the exam, right? কিছু কিছু স্কুলের এখন এক্সাম হবে। তো যদি এক্সামের ক্ষেত্রে এটা দরকার হয় তাহলেও কাজে লাগবে তোমাদের। ওকে, আর যাদের এক্সাম হয়ে গেছে তাদের জন্য নিউ টপিক। সো হিয়ার কামস, আমরা অনেকেই শিখে থেকেছি, অথবা অনেকের ক্ষেত্রে এখন যেটা হয়ে যায় যে উই আর অল সিলেবাস বেসড। ওকে, আমাদের সিলেবাসে নেই তাই আমরা শিখতে পারছি না। সো ইউজুয়ালি ওয়েন উই আর মুভিং টু অ্যান ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, আমরা যখন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যাই তখন এই জায়গাটায় এই কনসেপ্টটা খুব দরকার পড়ে। ওকে, তো whether you are related to English medium school or not, that's not the important thing, but you should know this concept. Okay, তো এমন একটা দেশ আছে যারা আমাদের 1 2 3 4 টাকে alphabets se likhe. Yes, it's wrong. Yeah, so today we are going to learn that is Roman numerals. Okay, so today we are going to learn Roman numerals. Now what is this Roman numerals? Roman numerals means the people of Rome. Okay, রোমের যে ancient history, ওখানে অ্যালফাবেটস গুলোকে কিভাবে ইউজ করা হতো? নাম্বারস ভাবে ইউজ করা হতো। অ্যালফাবেটস ওয়্যার বিং ইউজড অ্যাজ নাম্বারস, but not all the alphabets. All alphabets were not used. Some particular কিছু alphabets used হতো। Okay, and which are those? So let us find out. So prime some alphabets were there which were being used, and which were there? And then so let us find out that one. And the prime alphabets were I, and all these used to be used in capital letters. Okay, so we can see I is being used for 1. Okay, I কি জন্য ইউজ হতো? 1 কে ইন্ডিকেট করানোর জন্য। Then after V অ্যালফাবেটটা কি জন্য ইউজ হতো? V অ্যালফাবেটটা ইউজ হতো 5 কে ইন্ডিকেট করছে। ওকে, then after we are having X অ্যালফাবেটটা কি জন্য ইউজ হতো? X অ্যালফাবেটটা ইউজ হতো to represent 10. Okay, then after we are having L. Now L অ্যালফাবেটটা কি জন্য ইউজ হতো? L অ্যালফাবেটটা ইউজ হতো for 50. Okay, then after we were having C. Now C অ্যালফাবেটটা কি জন্য ইউজ হতো? C অ্যালফাবেটটা ইউজ হতো for 100. আর তার সঙ্গে আমাদের ইউজ হতো হচ্ছে D। এবার ডিটা কি জন্য ইউজ হতো? ডিটা ইউজ হতো for 500। আর একটা অ্যালফাবেট ইউজ হতো, আর সেই অ্যালফাবেটটা হচ্ছে কোনটা? সেই অ্যালফাবেটটা হচ্ছে M। এমটা কি জন্য ইউজ হতো? এমটা ইউজ হতো for 1000। Okay, so I used to be used for 1. Okay, V
whereas M is being used for 1000. Okay, তো এই ছিল অ্যালফাবেটস যেগুলোকে ইউজ করে রোমানসরা রোমান নিউমারালস তৈরি করেছে। এবার রোম কোথায়? রোম হচ্ছে ইতালিতে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ রোমান্স? দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ রোমান্স ওয়ার ইতালি। ওকে, এইবার ইটালিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ওরা কথা বলে। ইতালিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ইতালিয়ান ভাষাতে ওই রোমের দেশের লোকেরা কথা বলতো। এইবার ওদের জন্য একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস সেটা হচ্ছে ওদের নিউমারালসে, ওদের নাম্বার সিস্টেমে, রোমান নাম্বার সিস্টেমে জিরোর কোনো এক্সিস্টেন্স নেই। ওকে, দেয়ার ইজ নো জিরো। ওকে, ওখানে কিন্তু জিরো ইউজ হয় না। তাহলে জিরোর জায়গায় ওরা কি লিখতো? জিরোর জায়গায় ওরা নাল লিখতো। ওকে, সো লেট আস রাইট ইট ডাউন। So here comes that there is no zero in Roman numerals. Okay, so there is no zero in Roman numerals. Now, when we are writing Roman numerals, we are having some rules also. যখন আমরা রোমান নিউমারালস লিখছি তখন কিন্তু আমাদের ওপর কিছু নিয়ম লাগু হচ্ছে, ঠিক আছে? Now what are these rules? What are these নিয়মস? Okay, so let us find out. তো first of all আমরা এই নিয়মগুলোকে একটু বুঝে নিই। তাহলে ফার্স্ট আমরা কি করব? আমরা একটা আগে টেবিল তৈরি করব। এই টেবিলটা আমাদেরকে খুব ইজিলি বোঝাবে আমাদের রুলস গুলোকে। ওকে, this table will help you to understand the rules of the Roman numerals in a very easy manner. Okay, so let's start. I'm going to start the table from here. Okay, so here comes, I'm having two row. আমি দুটো রো টেনে নিলাম। These are called rows and now I will be making columns. Okay, এবার আমরা কলাম টানব। এবার এই কলামে কি লিখব? What we are going to write? So the first one what we are going to write is 1, that is I. What we have learned previously, একটু আগে যেটা আমরা লার্ন করেছি ওইটাকে আমরা এবার টেবিল ফরম্যাটে মাইন্ড ম্যাপের মতন আমরা ক্রিয়েট করে নেব, ঠিক আছে? তাহলে নেক্সট ইজ 5, so it is capital V. Now comes 10 and it is capital X. Now comes 50 and it is L, right? Now comes 100 and it is C. Next comes 500 and it is D. And next comes 1000 and it is M. Clear, everyone? Now, according to the rule of numerals, numerals এর রুল কি? নিউমারালের রুল হচ্ছে যে তোমার তিনটে লেটার they cannot be repeated, ওদেরকে আমরা রিপিট করতে পারবো না, ঠিক আছে? আর সেই নিউমারালস গুলো কোনগুলো? সেইগুলো হচ্ছে 5, then after 50, okay, and then after 500. এই যে তিনটি, এই V, L আর D, এদেরকে আমরা কোনো মতেই রিপিট করতে পারবো না। We cannot repeat them. Okay, fine. So it's V, L and D. So if you are noting down this one, please
color it into red. Red means no repetition. Okay. So here comes, I'm just shading it like this. You can do color. Okay. তোমরা color করে নিতে পারো. So it's L. And here comes D. So you can even write that V, L and T cannot be repeated. Okay. So I'm going to write over here. You can write just below your box. So the first rule, already we have learned that there is no zero, and here when we are writing the numbers, according to that, we cannot repeat number V, L and D. Okay? So, we cannot do it. Next comes our second rule. What is that second rule? And the second rule is that you can repeat. এবার কোনগুলো repeat করতে পারবো? আমরা I, that is 1, X, that is 10, C, that is 100, and M, that is 1000. Okay? এইগুলো আমরা maximum 3 বার repeat করতে পারবো. We can repeat I, X, C, and M maximum for 3 times. Not more than that. Okay? So, let us write down. We can repeat I, X, C, and M only for, I can rest this one. Only for 3 times. Not more than that. I cannot repeat more than 3 times. Okay? তাহলে আমরা কি বুঝলাম? আমরা বুঝলাম যে V, L আর D আমরা repeat করতে পারবো না. We cannot repeat it. We can repeat which? I, X, C and N. Right? These numbers we can repeat, but for there is a limitation. Only 3 times. Okay? So let us do the things. Now, there is one question. If Romans were using the numbers which are known as alphabets, so that means Romans were using alphabets as their numbers, then the numbers which we are learning, what they are called? They are called Hindu-Arabic numerals. Okay? They are known as Hindu-Arabic numerals. So let us make 2 columns. So here comes, let us write down Hindu-Arabic numerals number 1. So number 1, we
we are going for I. Roman numerals means it's I. Number 2, it is 2 times I. That means 2 times I. Next comes number 3. Number 3 means 3 times I. Number 4, it comes. Now what to do? Because already we are having the rule that we cannot repeat more than 3 times. So here comes that the alphabets cannot be repeated. But there are some rules. And what is that rule? We cannot write 4 times I. But before writing 4, let me write 5 to make you understand that how it makes 4. So what is this? This is 5. And what we are going to write? 5. Right? Now, when 5 is being indicated with V, that means 5 minus 1 is equal to 4. But in Roman numerals, the smaller number is written always in the front. Okay? First, the smaller number is written. Then after, we are going to go for the bigger number. That means smaller number is always on the left of the greater number. So, here 5 minus 1. That means 1 and 5. That makes your 4. Okay? I, V. Clear? Now, when you are writing Roman, you have to write like this. Okay? So, here comes the schlazers. And next, again, I will go for number 6. So, I hope you can understand that this is 1, this is 2I, 2, 3I, 3. That means we have repeated I for 3 times. Now, I cannot repeat for 4 times. So, what I have done, 5 means V. So, we have gone for 5 minus 1 is equal to 4. So, here comes I, that is 1, and 5, that is V. So, 5 minus 4 is equal to 1. Okay? And smaller numeral is written to the left of the greater numeral. Fine. Now, let us write down number 6. So here comes number 6, and 6 means 5 plus 1. So when we are adding the number is always on the right side. Okay? So when you are adding the number is always on the right side. And when you are subtracting the number, smaller number is always on the left side. So here comes 7. So 5 plus 1, 6 plus 1, that is V plus I, that is 7. I have repeated 2 times I. Here comes 8 and again 5, that indicates V, I, that is 1, 5 plus 1, 6, plus 1, 7, plus 1, 8. So here comes 8. Okay? Next comes 9. So before I write 9, we have to go to 10. Because I cannot repeat I. Right? I cannot write 5 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 because I cannot repeat I more than 3 times according to the rule. আমি কখনোই কিন্তু 3 বারের বেশি রিপিট করতে পারবো না। তাহলে কি করতে হবে? Now what to do? So we have to first go for 10. So what is the indication of 10? What represents 10? So X represents 10. Right? So here comes again 10 minus 1. Right? তাহলে যখনই আমি সাবট্রাকশন করছি তখন আমি কি বললাম? Smaller number is written in the
smaller number is written to the right and when we are doing subtraction the smaller number is written to the left মানে প্রথমে smaller number তারপরে greater number আর যখন addition করছি প্রথমে greater number তারপরে smaller number তাহলে আমি কি করছি 9 খুঁজতে হবে তাহলে 9 কি হলো 10 minus 1 is equal to 9 right আমি যদি 10 minus 1 করি তাহলে 9 হবে তাই তো তাহলে স্মলার নাম্বার কে 10 আর 1 এর মধ্যে 1 তাহলে আমি কি করলাম i টাকে প্রথমে লিখলাম i wrote i first আর তারপরে গ্রেটার নাম্বার কে বিগার নাম্বার কে 10 তাহলে আমি 10 টাকে লিখলাম তাহলে কি তৈরি হয়ে গেল 9 clear so this were your 1 to 10 Roman numerals so with this I conclude my class over here and take care of yourself. I will be coming back every day now with new classes. Bye bye students.